So when we open Postman, we can see like this. Okay, we can see like this. Kada idi Postman. Okay, like this we can see. Okay, whenever we open it, so here we can see the multiple things: collections, APIs, environments, mock servers, and monitors. Okay, so we'll discuss about the collections first. Okay, so when I select the collection, all these are belonging to the collection only. When I click APIs, corresponding APIs will get. Environments, corresponding environments will get. These also not required. Like this empty we can see. Okay, collections and environments are two different things which are very important. APIs are not mandatory, mock servers are not mandatory, monitors are not mandatory. Only collections and environments are very important. Okay, first we'll talk about the collections. So collections like a folder anamata. Collection is nothing but folder. Okay, folder ki ippudu manam ఏ దానిపైన వర్క్ చేస్తాము. ఓకే, సమ్ ఓపెన్ సోర్స్ ఏదో ఓపెన్ సోర్స్ దాని మీద వర్క్ చేస్తాం కదా. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే మనము కలెక్షన్స్ ఉంటుంది కదా, ఎప్పుడైతే ఇక్కడ పక్కన క్రియేట్ న్యూ కలెక్షన్ ఉంది, ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దట్ దెన్ న్యూ కలెక్షన్ విల్ బి క్రియేటెడ్. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రీనేమ్ ఇట్ then I can use this here. Okay, so what name I can give? Some Raju I will give. Raju API training. Okay, see when I enter, I click on enter button, then the name is renamed. Okay, then we can multiple times rename. Yeah, you need one can be renamed multiple times. Okay, ask me again. Can we rename multiple times? Can we? Ask me. Can we rename multiple times? Yes, yes, we can rename any number of times. No issue with that. 1, 2. Okay, so let it be. If we keep 2, then we'll think where is the 1. ఏదైనా ఒక దానిపై నెంబర్ 2 వేసినాము, సో వాట్ విల్ థింక్ వేర్ ఈస్ నెంబర్ 1 అనేది విధంగా చూస్తాం. ఓకే, దాట్స్ వై ఐఎమ్ గివింగ్ ద నాట్ గివింగ్ ఎనీ నెంబర్స్. I created one collection successfully. So under this I can create one more folder, add folder. Okay, add folder. So here I can rename add folder. ఏం చెప్తాను, సో నీకే కొన్ని దాని గూగుల్ ఏపీఎస్ గురించి చెప్పుకుందాం. గూగుల్ ఏపీఎస్. ఓకే, అండ్ దెన్ గూగుల్ ఏపీఎస్ అండ్ దెన్ మా కంపెనీ రిలేటెడ్ చెప్పుకుందాం. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఫోల్డర్ యాడ్ చేస్తున్నా, ఏది కలెక్షన్ రాజు ఏపీఐ ట్రైనింగ్లోనే
add folder, inno minds. No minds. Okay, 2 folders. సో దీస్ 2 ఫోల్డర్స్లో నేను కొన్ని ఏపీఐస్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. గూగుల్లో ఏం చేస్తాను, గూగుల్ రిలేటెడ్ in a Google related APIs will keep. In InnoMinds, I will keep InnoMinds related APIs. So these are real time APIs. These are open source APIs. Okay, open source ante telusu kada. So something is there on online. No one is responsible for that, right? Those are. Okay, so if I open this, okay, if we don't have anything, then it will ask to add request. Okay, otherwise we need to right click on add request. Okay, ఇవన్నీ రిమూవ్ చేద్దాం, ఈ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకునేది. సో న్యూ రిక్వెస్ట్. So this is similar to Eclipse. We can also, that is also editor, this is also editor. This is for language, this is for API. Okay, so new request. So what it asking, enter URL. Okay, ఇక్కడ ఏదో మెథడ్స్ ఉన్నాయి. Okay, here send params, auth, headers, body, pre-request, test, settings. These are multiple things. If we know all about all these things, so what is the params? If we know what is the params, what is the auth, what is the header, what is the body, what is the pre-request, what is the test, what is the settings, what is the these options, what is this, enter URL. Okay, if we know all these things, that means we know API. Okay, we will come to know one by one. Okay, so as I told you, so there is some base URL. Google APIs for practice. Google API for practice. So these are Google Calendar API. Okay, so this is Google APIs base URL. ఇక్కడ క్యాలెండర్ కావాలంటే క్యాలెండర్ వస్తుంది, టైం కావాలంటే టైం వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ బేస్ URL. సో దాట్ వీ నీడ్ టు కాపీ ఇన్, పేస్ట్ ఇన్ హియర్. ఓకే, this is end point. End point will always vary. So calendar ante calendar vastadi, time ante time vastadi, but Google APIs anni daalaku ide base URL. Okay, so idi base URL, adi end point, ఇది end point. Totally మనం ఏమంటాం అంటే మొత్తం దాన్ని URI అంటాం. URI.
Okay, and so http రిక్వెస్ట్, ఇది http రిక్వెస్ట్ అనమాట. సో ఏమి ఇచ్చాడు వాడు http రిక్వెస్ట్? జెట్ ఇచ్చాడు. గెట్. గెట్ ఇచ్చాడు. సో ఇక్కడ ఏమున్నాయి? గెట్, పోస్ట్, పుట్, ప్యాచ్, డిలీట్, హెడ్ ఆప్షన్స్. సో వీ హ్యావ్ గెట్, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, అండ్ పాత్ పారామీటర్స్. పాత్ పారామీటర్స్, పారామ్ ఎక్కడో చూసినట్టున్నావు. ఇక్కడ పారామ్ ఎక్కడ చూసినావు? అది గెట్ అదే యా, పారామ్స్. ఓకే, ఏం పారామ్స్ వాడు పాస్ చేయమంటున్నాడు? క్యాలెండర్ లిస్ట్. సో మ్యాక్స్ రిజల్ట్స్. ఓకే, మ్యాక్స్ రిజల్ట్స్ ఏం చెప్పినాడు? మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ రిటర్న్ వన్ రిజల్ట్ పేజ్ బై డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఇస్ 100 ఎంట్రీస్. ద పేజ్ సైజ్ కెన్ నెవర్ బీ లార్జర్ దాన్ 250 ఎంట్రీస్. డిఫాల్ట్గా 100 ఎంట్రీస్ ఇస్తాడంట. మొత్తం 250 ఎంట్రీస్ కన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదంట. అంటే మనము ఎంత అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు 250 లోపల. సో ఇక్కడ ఏమి కీ, పారామ్స్లో కీ ఏంది? మ్యాక్స్ రిజల్ట్స్. వాల్యూ ఏంది? సమ్ నెంబర్ 101 పెట్టుకున్నాం. ఓకే, దెన్ డిస్క్రిప్షన్. వేర్ ఇస్ ద డిస్క్రిప్షన్? డిస్క్రిప్షన్ ఈజ్ నాట్ నీడెడ్. జస్ట్ మనం రెఫరెన్స్ కోసం పెట్టుకుంటాం అన్నమాట. ఇది ఏంది? ఇప్పుడు మ్యాక్స్ రిజల్ట్స్ రేపు పొద్దున వస్తావు, మ్యాక్స్ రిజల్ట్స్ అంటే ఏంది? మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్ళి చూసుకోవాలి కదా ఎంత స్టోరీ అంతా. అదంతా లేకుండా నువ్వు వీడియో పెట్టుకున్నామంటే సింపుల్గా ఉంటుంది అనమాట. మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్ ఏం కాదు. ఐఎమ్ సెండింగ్ ద రిక్వెస్ట్, విచ్ మీన్స్ త్రూ ద ఏపీఐ టూల్స్ ఐఎమ్ హిట్టింగ్ ద గూగుల్ ఏపీఐ సర్వర్. ఓకే, I got 401 unauthorized. Okay, which means I don't have permissions to see that one. Okay, open source anything with now Swami. Okay, fine. మనం వేరే దానికి వెళ్దాంలే. ఓపెన్ సోర్స్ APIs ని కొడదాం. REQ RES ఓకే, ఇక్కడ ఉన్నాయిలే మనకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, సో లిస్ట్ యూజర్స్. సో ఇది వచ్చేసి ఎండ్ పాయింట్, ఇది వచ్చేసి బేస్ యూఆర్ఎల్. ఓకే, దిస్ వన్ ఈజ్ బేస్ యూఆర్ఎల్. ఓకే, దిస్ వన్ వచ్చేసి ఎండ్ పాయింట్. ఓకే, దిస్ వన్ ఈజ్ ఎండ్ పాయింట్. ఓకే, ఎండ్ పాయింట్. బట్ డబల్ స్లాష్ లేకుండా చూసుకోవాలి, సింగిల్ స్లాష్ ఉండాలి ఎక్కడైనా. ఓకే, ఐఎమ్ సెండింగ్ ద రిక్వెస్ట్ టు ద సర్వర్. I got the response. What response? Response in the form of JSON. Yesterday I showed, right? Yes. JSON. This is a JSON object. Within that JSON data. Okay? మళ్ళీ ఇది డేటా అనేది మళ్ళీ ఇంకొక అర్రేలో మళ్ళీ JSON ఆబ్జెక్ట్స్ ఇలా ఉన్నాయి కదా, ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట. ఇలా రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఓకే, దిస్ వన్ ఈజ్ ద బేస్ URL. And this one is the end point. This one is end point. Only this one.
only this one is only endpoint. క్వశ్చన్ మార్క్ తర్వాత ఉన్నాయి చూడు, అవి ఇవన్నీ పారామీటర్స్. నేను రిమూవ్ చేస్తాను. మ్మ్. రిమూవ్ చేసి పారామ్స్కి వస్తాను. మ్మ్. పారామ్స్ పేజ్ 2 కదా, మ్మ్. పేజ్ చూడు, మ్మ్. ఇక్కడ నేను టైప్ చేస్తుంటే అక్కడ వచ్చేస్తుంది 2. మ్మ్. సో ఆఫ్టర్ క్వశ్చన్ మార్క్ అన్ని పారామీటర్స్. మ్మ్. ఇప్పుడు ఇంకొకటి లైక్ నేను రాజు ఏదో ఒకటి ర్యాండమ్గా రాజు 1 2 3. మ్మ్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అనదర్ పారామీటర్. మ్మ్. బట్ వ్యాలిడ్ పారామీటర్ ఆర్ ఇన్వాలిడ్ పారామీటర్ అంటే ఇన్వాలిడ్ పారామీటర్ ఆబ్వియస్లీ. మ్మ్. ఓకే, సో ఇది దిస్ ఈజ్ నో మోర్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, అండ్ సో we got some idea on base URI. Scroll down. Here, see JSON format. So, come on, JSON format. Try to speak question and answer only, English only. This is only JSON format. JSON format. This is JSON array. So JSON format in JSON Array we can have JSON array, we can have within the JSON array. Okay. JSON array we can have within a JSON array, and we can have within a JSON object, or else JSON object can have within the JSON array. So vice versa, not vice versa. Okay, anyway can be possible. So in automation, while reading the data, we'll get to know more about it. Okay, so this is the basically parameter. So this is the params. Params we discussed, like how we can have the params after question mark, it will be appended automatically. This is the end point. Okay, so we'll stop today.